Von hier ist Abraham zurück in Starfield. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es geht mal wieder weiter mit den Bäumen hier. Neverending Story of Baum. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, worum es geht. Ich habe hier nämlich den Kelten Thrush. Und der hat wohl neue Probleme. So, da gehen wir jetzt mal ganz raus. Alpha Centauri wollen wir nicht. Und jetzt geht's los. Oh, I was hoping we might run into one another again. Your timing is most fortuitous. I'm on the verge of something, but I don't quite have all the information I need. Ich helfe immer gerne, Kelten. You have no idea how much I appreciate that. Truly. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. They're listening. Okay, woher? Also ich meine, das ist natürlich klar, ne? Drück dich verständlich aus. Nein, es ist bloß ein Baumkelten. Nein, zu abweisend. Woher weißt du das so genau? I don't. Not for sure. It's all a theory, certainly, but it is completely supported by the data and observation, like all good science. It's the best we have to go on right now. Okay, und drück dich verständlich aus. Ich glaube, man geht die Mission los. It means it is ready to reproduce. I believe this tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response is impossible, and that's very, very bad news. Also, wir müssen was unternehmen. Der Baum muss gefällt werden. Oder das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Definiere schlechte Neuigkeiten. We're continuing to see an increase in the strength and frequency of the vibrations. I don't know how much more significant it'll become. If there's no response, the tree may vibrate itself and some nearby portion of the city to destruction. Now, as of yet, there has been no response. And clearly, none of the nearby individuals are a correct match. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, was offered to the leaders of Aquila City. Was für ein seltsames Friedensangebot. Klingt nach einer netten Geste. Scheint auf lange Sicht nicht viel gebracht zu haben. Nee, ich bin für das Letzte. Certainly wouldn't have been my first suggestion. Something about the common roots of humanity or some such. Politicians and their metaphors. Of course you can't just uproot a native species and plunk it down on some other planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. The tree died within a few short years. Nee, warum erzählst du mir das alles? Weil der hat uns hier eine Lösung. I'm sorry, I'll get to the point. The tree died, yes, but branches were kept. At least one still exists in the museum there in the city. If I had that branch, I could get DNA samples and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate a response. We could then broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But as I say, I need that branch. Ah, schon klar. Also endlich sind wir soweit. Ja, nun sind wir endlich soweit. Ich glaube, das ist die beste Antwort, bevor wir die andere schieben. I'm afraid I can't be two places at once.
and I have too much going on here. The museum in Aquila City is under the supervision of one Miss Kessler, I'm told. I don't know anything about her, but hopefully she'll be willing to listen to reason and assist our cause. All right, off you go. We don't have any time to waste. Okay, dann sollen wir mit Lea Kessler sprechen. Ich gucke mal, ob ich noch auf der richtigen Mission bin. So. Was finde ich jetzt hier unter... Sprich mit Lea Kessler. Okay. Oh, das war die eine Nachricht, die ich gesehen habe. Okay, nice. Na, dann sind wir noch richtig. Dann wollen wir doch mal hingehen. Nicht, dass die Lea Kessler jetzt auf einem anderen Planeten ist. Lifting off right away, or do you need a little bit of time? Tja, ich habe die Story angefangen. Ich werde sie beenden. Deswegen war hier auch kein Symbol auf der Karte drauf. Gucken wir mal. Da ist das Ziel. Ich würde sagen, es ist zu weit weg. Okay. Also, da müssen wir ein bisschen springen. Wir kommen wieder zurück, meine Freunde. So, da ist Sol. Da ist Cheyenne. Okay. Unerforschte Route. Okay. Was heißt das für mich? Ich muss erstmal nach Bernhardstern. Okay. Da waren sie meine Probleme, genau. Also ich muss erstmal
jetzt sind wir jetzt hier. Was heißt das jetzt für mich? Nein, 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 nein. Nein, nein. Sind wir jetzt hier. Und jetzt müssen wir hier das zur nächsten Außenposten. Okay. Of Aquila City were built to prevent nocturnal predators from overrunning the place. So, da bin ich wieder zurück. Und ich kriege jetzt hier Missionen ohne Ende, aber so soll es in diesem Spiel auch angeblich sein. Man wird ja ständig hier abgelenkt. Ich gehe ins Log rein und ich wollte eigentlich diese Aktivität fortsetzen. Und zwar diese unter Sonstiges. Jetzt muss ich... Spätentwickler, Lea Kessler. Genau, da geht es um den Ast von dem Baum, den ich besorgen muss. Und da gehe ich jetzt hin. Und hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal aufgehalten werde. Ich habe zwischendurch nochmal eine kurze Fraktionsmission erledigt. Die findet ihr hier auch auf meinem Kanal. Und ich werde noch ein bisschen was über den Planeten erzählen, auf dem ich bin. Weil da gibt es noch das ein oder andere hier mitzubekommen. Das sieht ganz nice aus. Ich war auch nicht das letzte Mal hier, würde ich sagen. Co-Heritage Museum. Welcome to the Co-Heritage Museum. I offer a brief tour and am happy to discuss the city's history as well. Everything you see here is a piece of Aquila City's history. So, mal wieder. Wie läuft das Museum? Very well. People are proud of their history here, so we get more visitors than I was expecting. So it gets pretty busy here, especially with school field trips. So, ich möchte mehr über die Geschichte von Aquila City erfahren. Habe ich ja noch ein Infoterminal gesehen, das werden wir nachher nochmal flandern. Aquila City was founded over 150 years ago by Solomon Coe, a scientist and explorer from Earth. Along with other settlers, Coe built the structures you see in the part of the city we call the core. Those proud buildings still stand today. The planet was dangerous, so they built a wall around their settlement. Eventually, they ran out of space and started building outside the wall. Okay, und was passierte danach? There were so many buildings that they had to build another, larger wall, forming a second outer ring around the growing city. Of course, the city didn't stop growing, and before long, the third wall, the outer wall you see today, was constructed. Today, Aquila City is the proud capital of the Freestar Collective, and the Council of Governors continues to meet here when they need to. Okay. Also klar, normales Wachstum mit Mauern kennen wir aus dem Mittelalter und schon sogar davor sogar noch. Okay, erzähl mir mehr von Solomon Coe. Most people know Solomon Coe as the founder of Aquila City and the father of the Freestar Collective. He was an astrophysicist who lived on Earth in a place called Wyoming.
Solomon was born around the time people first started living in space. Later in life, he designed starships, and when Earth was in peril, those ships helped to save humanity by taking them to new homes in the stars. Solomon Coe war wirklich eine ziemlich wichtige Persönlichkeit. Absolutely. During the Great Exodus, Solomon came to this world. He named our star Cheyenne, which was also a place on Earth, and gave Aquila its name too. He and some others built the settlement that would go on to become Aquila City, and his descendants still live here today. Ich reise viel, ich kann meine Augen nach Dingen für dein Museum offen halten. There are some things I would kill to have. I mean, wait, not literally. Aha. But I would pay a lot for. You see, the Coe family lost a treasure trove of old historic documents ages ago. And those documents would be priceless to have here. Ah, okay, Dokumente. Das ist auch, glaube ich, so eine Side-Mission. Okay, welche Art von Dokumenten suchst du? Well, all of them were owned by our city's founder, Solomon Coe. He's more than that, really. He's one of the greatest heroes of the settled systems. These documents would be, like I said, priceless to the museum and to our guests. Aha. Ich kann verstehen, warum du in deinem Museum... Mein Interesse hängt davon ab, wie viel ist. I'll pay far more than anyone else would, that's for certain. Jacob Coe and I have talked at length, and his great-grandfather was a troubled man. He sold off various historic documents to cover debts. They could be anywhere. If you find any of that trove of documents, I will pay dearly for it. Ich werde die Augen nach ihnen offen halten. Ach, ich bin so missionssüchtig. Thank you. Think of the future generations that could benefit from seeing such important history. Okay, ich tippe mal, es gibt eine neue Mission. Und ich werde dafür auch einen neuen Strang bei mir auf dem Kanal aufmachen, wo ich die dann sammeln werde. That is not something I expected to hear today. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Was für Nachrichten waren das? Several that bordered on being incomprehensible. Honestly, I thought it was some kind of strange prank until now. A bunch of gibberish about dire consequences and frequency modulation and genetic reconstruction. It all came across as rather unhinged. Well, I'm afraid you've wasted your time because I'm not authorized nor particularly inclined to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, but it's staying in storage. Überzeugen. Okay. Okay. I have artifacts that date all the way back to the time of Solomon Coe himself. I hear what you're saying, but I'm afraid it's out of the question. Okay. Nein, das wird nicht klappen. Also. Ich kann sehr nervig sein, wenn es nötig ist, gib mir den Ast, sonst höre ich nie auf zu fragen. Nein. Das ist eine Frau, die ist eher logisch. Also die Art ist genau, ehrlich sein. Ich bin ein Freund der Ehrlichkeit. Now you're just trying to confuse me. It's a dead branch, and it belongs to the museum. Na gut, dann... Handing over that branch is starting to look pretty good. Ach. Das ist wirklich Cowboy-Sprache? Na gut, ich versuch's erstmal so. Ich bringe ihn wieder und damit fertig bin, passe ich gut darauf auf, versprochen. I guess it couldn't hurt. Warum gibst du mir nicht einfach? Es ist nur ein Ast oder ein Stück Holz. Nein. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. I'm glad you understand the position I'm in here. I can't believe I'm doing this.
please return it in one piece? Okay, ich kann zurück. Ich kann zurück. Das ist ja nice. Also mit diesen Aufgaben, das möchte ich nochmal kurz zeigen. Da werde ich aber auch nachher nochmal was in einem extra Video zu erklären. Und zwar, wenn wir hier in unser Menü reingehen, dann habt ihr den Punkt Skills. So, und dann gibt es hier mal verschiedene Skills und da gibt es hier zum Beispiel diesen Sozialskill. Ich habe mir den ersten genommen, weil das ein ziemlich wichtiger ist. Und ihr seht, dass man diesen Skill sozusagen einmal freischaltet. Dafür bekommt ihr die Punkte mit jedem Levelaufstieg. Ich habe mal wieder 2 zum Vergeben. Und wenn ihr dann diesen Skill verwendet, also hier in diesem Fall überreden, dann kann dieser Skill einfach verbessert werden. Und ich muss es dann 3-mal ausführen. Aktuell sieht es so aus, ich habe es schon 2-mal geschafft. Und wenn ich es noch ein 3. Mal schaffe, dann gehe ich einen Rang höher und es kommt eine neue Aufgabe für mich. So, das anhand von einem Beispiel und jetzt geht es erstmal zurück. So, jetzt gehe ich zurück. Mal gucken, das müsste jetzt eigentlich gehen. Der Schnellreise. Das Ding ist jetzt markiert. Das ist ja hier Alpha Centauri. So. Dann gehe ich in das System rein. Dann weiß ich, es ist auf Jameson. Und dann weiß ich dann... Jetzt gibt es so viele. Dass es hier ist. Und jetzt kann ich direkt dort landen. Hey, let me know if we're going to head into the well, so I can watch your back. Ah, da hinten ist er, ich sehe ihn schon. Working at the distribution center can be tiring, but it sure is. Have you paid a visit to Miss Castler in Aquila City? Ja, habe ich. Und sie will es zurückhaben, wenn du damit fertig bist. Yes, yes, of course. I'll see that it is returned to her in one piece. Well, perhaps minus a few shavings. Now, I just need a moment to analyze this and synthesize an audio response to our friend here. Right, so we'll feed in a sample. Now the program will incorporate the genetic and chemical makeup of the sample, extrapolating the size and structure of the original tree. This was put together rather hastily, so complete accuracy is impossible. And it's enough. There it is. Our best hope for a positive solution to this mess. So, we now have a simulated response to our tree. All that's left is to play it. Na, wie spielen wir sie ab? An excellent question. I have been wondering myself. I've been forced to listen to this SSNN kiosk chatter incessantly this entire time. I think it could be put to better use. We don't have time to go through the proper channels, but if you can find a terminal and get this uploaded into their system, it might do the trick. Oh Gott. Und wenn es nicht funktioniert? Then I fear all this hard work will be for naught. I would hate to see this tree come down, but we may be out of options. Klingt nicht gerade Perhaps, legal. But desperate times and all that. Certainly, if you have some other option, by all means, take advantage of it. Though I am not exactly thrilled we're doing anything illegal. I suppose we've come this far, so it would be a shame to stop now. Yes, well, it's as I said, desperate times require desperate measures. I'm not proud of this, but it needs to be done. Okay, ich kümmere mich drum. I have no doubt that you will. Hab ich gerade Zuspruch von dir bekommen? Nice. So, jetzt soll ich das über ein Terminal hochladen. Na dann.
whoever came up with bad news travels fast wasn't taking interstellar distances into account. Listen, I might be able to hook you up with some merch. We've done it! I'm already seeing reductions in the strength of the vibrations. The tree is calming down. I can hardly believe that worked. Und was kommt jetzt? I don't know. We've been in uncharted territory this whole time. That doesn't stop now. With the immediate crisis hopefully over, I can slow down and review everything we've learned. And certainly, I'll be keeping a much closer eye on our friend going forward. And you have saved this tree and advanced our scientific knowledge of our environment. Noble work across the board. You have my gratitude and that of every citizen in New Atlantis, though they don't know it. Okay, gucken wir noch mal in das Log. Und ob das glaubt oder nicht. Gibt es hier aktuell keine neue Aktivität. Dann würde ich sagen, ja, sprich mit Trevor. Gucken wir mal, wo das Ding sitzt. Okay, scheinbar noch hier. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Have fun, euer Abo. Ciao, ciao.